ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जी नाभि थे आना let us please with intense focus with intense longing come in at the navel point, at the lower end of the navel point. And there should be sense of urgency. It's now or never. It is now or never. जी पूरी सुरती नाल ते बहुत अति जरूरतमंदगी ऐस सुरती दे नाल कि जिस तरह मेरी जिंदगी दे ये आखिरी पल कि मेरी जिंदगी दे ये आखिरी पल। The urgency should be such that as if these are the last moments of our lives. The word Waheguru in our consciousness and see what do you feel. तो उत्थे देखना की महसूस होता।
जिस ते सुता नानका जगाए सोई। महाराज जी कहते राह दोए साहिब एक। कहते सी जिंदगी जीण दे दो तरीके कड़े हैं। तुहाडी मर्जी है किस तरीके नाल जीना। एक तो है कि सुत्तियां सुत्तियां जिंदगी लंघा देनी, ते दूसरा जाग के जीना। राह दोए साहिब एक। Maharaj Ji says that God has devised two ways of living, two ways of spending time in human body on this earth. One is to remain in a sleep. The second is to wake up and celebrate this unimaginable beauty of human consciousness. He said the choice is yours. The choice is yours. You can keep postponing, and you would find that you would remain postponing till your last breath, because that has become the way of your life, postponing. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। And then he says, one way of remaining asleep in human body is when we establish our own worlds outside, and that world keeps us pulling. Our roots are there, and we don't even know that we are asleep. We feel that's what I want, but that's in dream state. In dream state. And the other is to wake up. And he said the amazing thing is that he created two ways. One is to go into sleep, remain in a sleep, and the other is to wake up. And he said, the very one, the God who had created the way to remain asleep, he comes to wake you up. Because he loves you. He comes to wake you up. And if you don't wake up, then what you would become, a person of complaints, misery.
you will not be miserable person, you would be misery. That's for sure. This is our choice. Maharaj Ji ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। He says, I'm here to wake you up, wake up. We must understand this, please, because our nature is not to. ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। It is not our nature to be sad. It is not our nature to be miserable. It's not our nature to become a complaint. It's not our nature. It's our choice. ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਾਚ ਰਹੇ। This is not our nature. And how we become sad, how we become complain, how we become miserable. This is very interesting phenomena. Through repetition of our coming and going, our mind finds some tricks, some ways. And when we complain and remain sad and despondent, and wherever we sit we complain, what our mind has learned that whenever you complain, they will sympathize with you and you would feel good. Is it true or no? This is the secret. This is how the mind takes us into that space and keeps us into that space, because we feel people listen to me. And when somebody listens to us, we feel important. We feel important. It is our choice. It is our choice, and we must not remain in that state. ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। We like sympathize. We like the person who sympathizes with us, and we don't like the person who don't sympathize with. Think about this. If you don't sympathize,
you are a bad person. You are a bad person. Actually, you are the good person if you don't sympathize, because you can help that person wake up. And the other person who sympathizes with you is not your friend, is not an awakened person. He is helping you to remain in a sleep. सच्ची गल है कि नहीं जी? Is it true or no? Right. So this is how he says, I'm here to wake you up, but you are busy and complaining. Find a moment for me, please. Find a moment for me. एक सेकंड मैनू दे दे, फिर कर लवीं शिकायतां, सारी उम्र लंघ जानी. जिस ते सुता नानका जगाए सोई. The divine who designed one way of remaining in human body is in asleep. He says he is the one who goes to the sleeping people to wake them up. जिस ते सुता नानका जगाए सोई. जी बहुत ही जरूरी गल है समझन वाली कि लखां मिलियंस लोग इस रस्ते ते किसी न किसी रस्ते ते धर्म दे ते चलदे. हर कोई किसी धर्म नाल जुड़िया होया, पर उन्हां मिलियंस एंड मिलियंस दे विचों थोड़े जे पहुंचदे परले पासे, बाकी राह च रह जांदे. क्यों? क्योंकि समझी नहीं कहानी कि जेड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं ये कर ला, कल नूं ज़्यादा बैठ जावांगे. मैं असल विच ये कह रहा कि इस जिंदगी विच ये काम करना जरूरी नहीं, फिर हो जाऊगा. हाँ जी, सुनिया है कि आप मरदे तो हाँ ही नहीं, ऐतकी नहीं, अगली बार हो जू, काली खादी. Only those who become restless after hearing this, who become restless recognizing that I remain restless, who become more restless realizing that I'm always restless, I'm always sad, I'm always miserable. If this does not make us restless, then only God knows how many lives we have wasted and how many more we are going to waste. Imagine yourself living that life forever where we are not happy. Should we choose that? नहीं. ते अपने हाथ कहंदे जे कर बुझे अपना ता नींद न होई. How beautiful. कहंदे जे तू बुझ लवें कि तू कित्थे वसदा है, तो फिर
कदी तू सौ नहीं सकदा, कदी तू दुखां तकलीफां दी जिंदगी विच नहीं जा सकदा कि तू कित्थे वसदा है। आपां आत्मा हाँ ते आत्मा अंदर वसदी। कहंदे जे तू बुझ लवें कि तू कित्थे वसदा, जे कर बुझे अपना तां नींद न होई। He says if you find out which is your home, then you would never go back to sleep. You would live a life of celebrations. A life would become a path of roses, a bed of roses, surrounded by the fragrance of the truth. Sported by the fragrance of truth, breathing, seeing, hearing, tasting, enjoying truth. As long as we do not come home, please understand, the cause of your misery is not somebody else. You chose it to be. And we have the no right to complain when it's our choice. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, we have chosen that I want to be this way and I want to remain this way. All I need is a sympathizing ear. I don't need God, I don't need my soul, I don't need anything. And that's our choice. And please, please wake up. It is becoming too late. We should never lend an ear to a miserable person, because that's the most disfavor, enmity we can do to that person. We should try to wake that person up. Wake up, wake up, wake up. This is not you. Recognize you are so beautiful. You are a laughter. You are a fresh air. You are a rising sun. You are a full moon. You are a flowing river. You are a blossomed flower. You are not a thorn. खत सजना दे सुना नीमाए सानू खत सजना दे सुना My mother, please read more of this letter of his. Read more. What else does he say? You have just read 2 lines. खत सजना दे सुना नीमाए सानू खत सजना दे सुना Maharaj Ji कहते
साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किश है, जिस दे सो पाए, सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम। आखे मंगे दे दे, दात करे दातार। Maharaj Ji says that you are ishq. Beg him to wake you up. Be restless to wake up. वो कहते तू इश्क है, तू इश्क है। तू आ नहीं है, you are ishq. And when we lend a sympathizing ear to, then we are telling that person, you are a thorn, you are not ishq, you are a thorn. Remain this way. No. And we feel good that I'm a sympathizer, I'm a good person, that person likes me. Please, this happens only in sleep. If you wake up, you would immediately point out, this is the way of getting out of this state. ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਖੂਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕਰਿਆ ਕਰ. An awakened person would tell you the way to get out of that state of consciousness. And a person who is asleep would give you sympathizing ear. So at every step we should remain awake, and we are going to meet all types of people out there. And if we are awake, we can imagine how many people we can be helpful to. How many lives we can help change. And we must do our share to make this garden of his healthy, which has become diseased. ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਗ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਦੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਦਰਦ. ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਉਹ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ. The nature of God is compassion. And the nature of our true self is compassion. And if somebody is negative and you show sympathy towards that person, that's not God's nature, that's not your nature either. You have to be compassionate. You have to tell that person that please wake up, let's wake up. You are so beautiful flower. What are you doing?
Nobody can make you miserable. You are saying that person made me miserable. That the misery is within you. The misery is within you. Nobody can. Can you make an awakened person miserable? Then? No? And so please, please, we must help each other. वो जो दुख है अपने अंदर, उदासी है, दर्द है, वो बाहरों नहीं कोई दे सकता, वो अपने अंदर ही है। पहले वो दबी हुई सी, हुण वो दिसन लग पई। खत सजना दे सुना, किन्नू देवे ते किन्ना देवे ओ, किन्नू देवे ते किन्ना देवे, उदे घर विच की कुजिया, नीमाए सानू खत सजना दे सुना। दात इश्क, आपा इश्क हाँ, ते इश्क दी दात उहदे कोलों मंगनी। तो किन्नू देंदा है दात, ते किन्नी क देंदा है? Whom does he make ishq, and how much? How? He does not make us ishq, he just makes us see that you are ishq. वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। प्रीत बराबर तोल के देवे उस, करते सब किशिया, प्रीत बराबर तोल के देवे उस, उदे करते सब किशिया। How much ishq of us he makes us become as thirsty as you are. And the more thirsty you are, the more you would love the divine. So just measure that longing in you. Measure your love for him, and he is going to make you realize just that much ishq. जी बहुत औखा काम है, बहुत ही औखा काम कि अपने आप ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। Mind can never see itself
It can never see how it behaves and why it behaves that way. If you ask that, the person would give you reasons why that person is that way. The reason is that person, the reason is that person, the reason is that person. That's not the reason. The reason is the person who is pointing outward. The reason is the person who is pointing outward. जिस ते सुत्ता नानका जगाए सो. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਗਣ ਦਾ. ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. We have the opportunity to wake up and start celebrating a self-content life. Or it's up to us to postponing it. By making it postponing, we will fall into that trap of the mind and we will remain postponing. We will remain postponing till the end. But mind will tell us, no, not me. No, not me. Hune, urgency now, right now. I don't want to waste a moment in becoming sad and burning in the furnace. Burning, to live in the mind. Maharaj Ji says to live in the mind is to live in the burning furnace. Why postpone coming out of it when we have the choice? ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ. ਪੱਠ ਆਖਦੇ ਪੱਠੀ ਫਰਨੈਸ. फर्नेस. अपने कोल जी मौका है जां ते पट्ठी चो निकल आइए हुणे समझ के. ते जां पट्ठी ने आपां नूं रोज कमज़ोर करी जाना ते फिर निकलना बहुत औखा हो जाए. If we don't get out of the furnace now, tomorrow we would be much weaker to come out of that. Day after tomorrow, even much more weaker. And then, this is how that furnace will consume us while we kept waiting. The furnace kept us swallowing. While we kept waiting, the furnace kept us swallowing. जिन्ना आपां इनू गां पाउंदे रवांगे उन्ना ही आपां अपना मन कमज़ोर हुंदा जाना ते उत्थे ही रहना सीख लेना. सो आपां उत्थे नहीं रहना. ਉਹਦਾ ख्याल सिर्फ ਉਹਨੂੰ याद रखना है. ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ.
there are 3 stages of remaining permanently within. First is that remembrance, Simran, remains with us, but it follows us. It follows us. ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। तो याद पिछले पासे अपने होगी। पिछले पासे का मतलब कि अज जलंधर जाना है, अज आ करना, अज वो करना, अज ये करना, ये चीज़ां अपनी सुरती दे अगले पासे होणगियां तो उहदी याद पिछले पासे। समझते जी? हाँ जी, ये पहली स्टेज है। This is the first stage, that whatever we are going to do during the day, those things will remain in the forefront of our consciousness, and his remembrance will remain with us, but not in the forefront, but behind us. The second stage is where his remembrance starts remaining before us, in front of us, and we start following that. दूसरी stage कि ਉਹਦੀ याद ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, पर ਉਹਦੀ याद ਹੁਣ ज़्यादा गूढ़ी हो गई। गूढ़ी, हाँ जी। ये जो आप पढ़ते हैं जी कपूरथले वाले सज्जना दी, ये जिथे के ਉਹਦੀ याद ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ तेरे नाम दा नशा रहे दिन राती, उसी मैनू तेरा ख्याल ले बैठा। Your thought, your memory, your remembrance has taken hold of me. मैनू तेरा ख्याल ले बैठा, तेरे नाम दा नशा रहे दिन राती, एक जामे कलाल ले बैठा। जाम आखदे शराब दा पैग, कलाल जामे, कलाल आखदे शराब दा भांडा। शराब दा भांडा मैनू मिल गया सी, मैं उहदे विचों थोड़ी जी शराब ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ
परमात्मा शराब दा भांडा है, इश्क नशा। हाँ जी, भांडा भी शराब दा, भांडा भी हो तो शराब भी विच हो। परमात्मा शराब दा भांडा है, तो मैं उहदे विचों एक पैग पा लिया, बस मैनू रात दिन नशा रहिंदा। The divine is the vessel of wine, vessel of intoxication. He himself is the vessel, he himself is the wine in that. And it's his mercy that he poured me a small peg of that intoxication, that ishq, and I remain intoxicated day and night. एक जामे कलाल ले बैठा, एक जामे कलाल ले बैठा, एक जामे कलाल एक जामे कलाल रंग रेजा रंग ले रंग च मैनू। Oh, the dyer, oh you, my beloved, the dyer of ishq, please dye me in ishq too, please. Rangrej, the dyer. वो रंग चढ़ाने वाले मेरे ते भी इश्क दा रंग चढ़ा। रंगन वाला, महाराज जी कहते रंगन वाला जे रंग है साहिब, ऐसा रंग न डीठ। Guru Nanak Dev Ji says that dyer of ishq, if he dyes somebody in ishq, that dye is so unique, so precious, true intoxication, and no other dye can come close to it. रंगन वाला जे रंग साहिब, ऐसा रंग न डीठ। रंगन वाला जे रंग साहिब, ऐसा रंग न डीठ। हाँ जी, जे घर बुझे अपना तो नींद न होई। वणज करो मकसूद ले हो, मत पछोताव हो।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਵੰਜ ਕਰੋ ਮਕਸੂਦ ਲੈ ਹੋ, ਮਕਸੂਦ ਮਕਸਦ। ਇਸੇ ਮਤ ਪਛਤਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। He says you are here on this planet called Earth to do a trade with me, to do a trade with the truth, that you trade your false self with your true self. And I'm here within you. My shop remains open 24 hours, and you have not made that trade yet. And the time is slipping. Soon there will be night and I would have to close the shop. Soon there will be night and I'll have to close the shop. Do not let this opportunity be wasted. How beautiful. वंज करो मकसूद ले हो, मत पछताव हो। औगुण छोड़ो गुण करो, ऐसे तत् परावो। महाराज जी कहते झूठी मैं विच रहना औगण हन। औगण हन, माड़े गुण हन। कहते माड़े गुणा वाली झूठी मैं नूं छड्ड के औगण छोड़ो गुण करो, ते तू अपने असली आपे च आ जा, तत् परावो। ते जो तू सच हो, देखण आया कि तू कौन है, तू देख लवेगा तू सच है। He says to live out of the false self is to have a false, fake, virtueless life. That would make you move away and away and away and away from your true self. He says, leave the false self, come to me. Through dwelling with me, you would be transformed from unauthentic to authentic, from a sleeping person to wide awake. नारो मिट्टी दया बावेया बिनारो. Oh my friend, do not cry, do not become despondent, do not become sad, do not become a misery, do not become a misery. Recognize you are not this body. This is happening because you are identifying yourself with the body. You are not the body. You are not the mind either. You are me. And I'm you.
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ। ਨਾ ਰੋ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਵੇ ਨਾ ਰੋ, ਵੇ ਤੂੰ ਜਿਸਮ ਹੀ ਜਾਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਾ ਕਦੇ ਪਛਾਣਿਆ। Oh my dear friend, you are not the body, you are not the mind. Realize who you are. ਵੇ ਤੂੰ ਜਿਸਮ ਹੀ ਜਾਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਾ ਕਦੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਵੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਦਾਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਵੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਦਾਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਨਾ ਰੋ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਵੇ ਨਾ ਰੋ। He had blessed you with unbelievably glorious, splendid blessings. The blessings to see the divine everywhere. Blessings to hear his utterances. Blessings to speak, to sing his beauty, to sing his glory, to sing his majesty. To sing his awe-inspiring presence. What he had blessed you with, and see what for you are using these gifts. ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਬਿਨਾਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਰਵ ਨੂੰ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਟ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। He says that
The tongue you are using to slander others, the tongue you are using to complain, the tongue you are using to... This tongue was given to you to sing His hymn, His glory. वे वेखण सुनना बोलना कि दाता तू ना जानिया बहुत बीबे से इत्थे रहना जे आपां कोशिश करनी कि सारा दिन अंदर नाल जुड़े रहना उहदी याद नाल जुड़े रहना याद ते कड़ी मुड़ी अपने आप नूं याद कराउणा तू ते इश्क है तू ते बहुत गहरा चैन है चैन तू तो बहुत गहरा चैन है तू तो बहुत गहरा सुख है तू तो एक जगदी जोत है जगदी जोत है We must please remind ourselves all the time, keep this in our consciousness all the time, and remind ourselves that I am the most peaceful being, most peaceful, most loving, ishq. I'm the divine light. No, He is the divine light. But He says He is you. And you are Him. So you have your own divine light. Maharaj Ji calls God's divine light Jyot and our divine light Jyoti. अपनी ज्योति ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ज्योति ज्योत मिली ज्योति जोत मिली अपनी ज्योति उहदी जोत विच मिल जाती जदों नानक रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग न डीठ. If my beloved dyes you with ishq, you would say, there is no dyer in this universe like my beloved. Turandar, all our beings must sing this. Je apna room room gaave, जाग के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ऐसा रंग न डीठ.
रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग